Good morning, my dear students. നമ്മൾ absolute convergence of an infinite series ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ റിസൾട്ടുകൾ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടെ കാണാൻ പോവാണ്, റാബിസ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന അവസരങ്ങളിൽ റാബിസ് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവും. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നേരം റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന അവസരങ്ങളിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ റാബിസ് ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയണേ. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ റിയൽ sequence of non-zero numbers. Okay, suppose you are going to test the convergence of a series sigma xn, an infinite series of real numbers sigma xn, where each of its terms xn is a non-zero real number. Okay, and if you can make the ratio of the subsequent terms modulus of xn plus 1 by xn, if it can be made less than or equal to 1 minus a constant by n, where this constant a is a number greater than 1, and this inequality holds for all n greater than or equal to k for some natural number k, then so if this ratio നമ്മൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ സബ്സീക്വൻറ്റ് ടേംസിൻ്റെ റേഷ്യോയുടെ മോഡുലസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിലെ പോലെ നമുക്ക് സപ്പോസ് അതിനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്പർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ആർ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, if it can be made less than or equal to 1 minus something by n, 1 minus a by n for some number a greater than 1 after finite number of terms, then we can conclude that the corresponding series sigma xn is absolutely convergent. ഇനി ഈ റേഷ്യോ തന്നെ if it can be made greater than or equal to 1 minus a by n, where a is less than or equal to 1, okay, if this ratio can be made greater than or equal to 1 minus a by n after a finite number of terms, where this this number a is less than or equal to 1, then this corresponding series sigma xn is not absolutely convergent. Okay, so this is RAABE'S test. If you have a series of non-zero real numbers satisfying the property that modulus of the absolute values of the ratio of subsequent terms, modulus of the ratio of subsequent terms can be made less than or equal to 1 minus a by n, where a is greater than 1 for all n greater than or equal to k, then it is absolutely convergent. The series sigma xn is absolutely convergent. And if it can be made greater than or equal to 1 minus a by n, where a is less than or equal to 1, then the series sigma xn is not absolutely convergent. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. So given that sequence xn is a non-zero real sequence, so xn is non-zero for every n. So first case, we consider the case when we have a constant a and a natural number k such that this ratio modulus of xn plus 1 by xn is less than or equal to 1 minus a by n for all n greater than or equal to k, where this constant a is greater than 1. Okay, now ഇത് നമ്മളൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വി ഹാവ് n minus a by n, correct? So on cross multiplying this inequality, we will get n into modulus of xn plus 1 less than or equal to n minus a into modulus of xn. n minus a into modulus of xn telescoping എന്നുള്ള ഒരു
ടെക്നിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ n ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ പോലെ തന്നെ n മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന ടേം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Then we will get n into modulus of xn plus 1 is less than or equal to n minus 1 into modulus of xn plus 1 minus a into അല്ലെങ്കിൽ minus a minus 1 into modulus of xn. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിമിലർ ടേംസിൽ n ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും മറ്റേ അതേപോലത്തെ ഈ n മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എനും ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. n minus 1 into modulus of xn less than or equal to minus of a minus 1 into modulus of xn. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇനീക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് -1 കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. a മൈനസ് 1 എന്നുള്ള നമ്പർ ഓർക്കുക, a എന്ന് പറയുന്ന 1നേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ്. സോ a മൈനസ് 1 ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇനീക്വാളിറ്റിയും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നൗ. ഓക്കെ, സോ ദ ഇനീക്വാളിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k. ഓക്കെ, so for k equal to this is true for all n greater than or equal to k. So if we put n equal to k plus 1 etc., we will get k is true ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റി കിട്ടി. k നോടുക്കുമ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റി ട്രൂ ആണ്. n equal to k plus 1 കൊടുത്താൽ ഇനീക്വാളിറ്റി ട്രൂ ആണ്. k തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്നിനും ഇനീക്വാളിറ്റി ട്രൂ ആണ്. സോ വെൻ യു പുട്ട് n equal to k plus 1 we will get ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് for any n greater than or equal to k we will get n minus 1 into modulus of xn minus n into modulus of xn plus 1 greater than or equal to a minus 1 into modulus of xn. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എല്ലാ ഇനീക്വാളിറ്റീസും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കുറേ ടേംസ് നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? k minus 1 into modulus of xk മൈനസ് പിന്നത്തെ ടേം k into modulus of xk plus 1, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അടുത്ത ടേമിലുണ്ട്. മൈനസ് k into xk plus 1 എന്നുള്ളതും പ്ലസ് k into അല്ലേ, ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമും തേർഡ് ഇനീക്വാളിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാം ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും k minus 1 into modulus of xk. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും minus n into modulus of xn plus 1. And on the right hand side we get a minus 1 into modulus of xk plus modulus of xk plus 1 plus etc. plus modulus of xn. Okay, so this is true. ഇവിടെ എഴുതിയതെന്ന് ചെറിയ തെറ്റിപ്പോയി. for all n അല്ല, for all n greater than or equal to k, this is true. Okay, ഇനി thus we get a minus 1 into modulus of xk plus modulus of xk plus 1 plus etc. plus modulus of xn less than or equal to k minus 1 times modulus of xk minus n times modulus of xn plus 1. Now we know that n is a natural number which is positive, and modulus of xn plus 1 is also strictly positive since it is given that the sequence xn is a sequence of non-zero real numbers. So we can write this is subtracting a positive term from xk, modulus of xk into k minus 1 means this is less than or equal to or strictly less than k minus 1 into modulus of xk. Okay, അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് we can write this is less than
or equal to k minus 1 into modulus of xk. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടേം നോക്കിക്കേ, ഇത് ആക്ച്വലി സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, suppose sequence Sn is the sequence of partial sum of the series sigma mod xn, then what is Sn? Sn is the sum of first n terms, that is modulus of x1 plus modulus of x2 plus etc plus modulus of xn. Then k minus 1 partial sum is the sum of first k minus 1 terms. So we can see that if n is a number greater than or equal to k, Sn is modulus of x1 plus modulus of x2 plus etc plus somewhere we will get modulus of xk, and then we will get the term modulus of xn. So if we subtract the first k minus 1 terms from this Sn, we will get this sum on the left hand side, modulus of xk plus etc plus modulus of xn. This is nothing but Sn minus sk minus 1, which is here in this inequality. Okay, thus for all n greater than or equal to k, we get Sn minus sk minus 1 is equal to modulus of xk plus modulus of xk plus 1 plus etc plus modulus of xn. Okay, so from the inequality star, what is inequality star? ഈ റെഡ് ഇങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇനീക്വാളിറ്റീനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇനീക്വാളിറ്റി സ്റ്റാർ ഇംപ്ലൈസ് എ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു what is this? Sn minus sk, sorry, Sn minus sk minus 1. Okay, Sn minus a minus 1 into, okay, a minus 1 into Sn minus sk minus 1 less than or equal to k minus 1 times modulus of xk from inequality star, k minus 1 into modulus of xk. This is true for all n greater than or equal to k. That is a minus 1 into Sn less than or equal to k minus 1 into mod xk plus a minus 1 into sk minus 1. If we take this left hand side sk minus 1 into a minus 1 എന്നുള്ള term right side ലേക്ക് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി എ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ്, സ്ട്രിക്ട്ലി പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് this inequality throughout by the strictly positive number a minus 1. Okay, so that we will get Sn is less than or equal to k minus 1 divided by a minus 1 into mod xk plus sk minus 1. This is a constant. Right hand side is a constant. So Sn is less than or equal to a constant after a finite number of terms. For all n greater than or equal to k. ഇനി ബാക്കി S1 തുടങ്ങി എസ് കെ മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് കിട്ടി. ഫ്രം ദി kth ടേം ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് ഓഫ് Snനും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് Sn is bounded. Now sequence Sn is the sequence of partial sum of a positive term series. Sigma mod xn ന്റെ sequence of partial sums ആണ് sequence Sn എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, if we have a positive, strictly positive term series, strictly positive എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ positive term series ആണെങ്കിൽ, for a positive term series we know that the sequence of partial sum is monotonic increasing. Its sequence of partial sums എന്ന് പറയുന്നത് monotonic increasing ആയിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം ഫസ്റ്റ് n ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ യു എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ nth പാർഷ്യൽ സം Sn ആണെങ്കിൽ Sn is u1 പ്ലസ് u2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് un. അപ്പം അതിൻ്റെ
first nth partial sum, first partial sum u1 ആയിരിക്കും, second partial sum u1 plus u2 ആയിരിക്കും. So it is clearly bigger than u1. So sequence of partial sums of a positive term series is monotonic increasing. So that a monotonic increasing sequence is convergent if and only if it is bounded above. Therefore, it is convergent if and only if it is bounded above. So here, the sequence of partial sum, sequence Sn, is convergent if and only if it is bounded above. So we have obtained sequence Sn is bounded above by this constant k minus 1 by a minus 1 into mod xk plus sk minus 1, so that the corresponding positive term series sigma mod xn is convergent. That means sigma mod xn is convergent means sequence, the series sigma xn is absolutely convergent. So that is our first case of this RAABE'S test. Sigma xn is absolutely convergent. Now let us consider the second part of the theorem. So assume that there exists a number a less than or equal to 1 such that the ratio modulus of xn plus 1 by xn is greater than or equal to 1 minus a by n, that is n minus a by n, after finite number of terms. That is from kth term onwards, this inequality is true. Then we can rewrite this inequality as modulus n into modulus of xn plus 1 greater than or equal to, so on cross multiplying we will get this is greater than or equal to n minus a into modulus of xn. Now a is a number less than or equal to 1, so that minus a is greater than or equal to minus 1 and n minus a is greater than or equal to n minus 1. So we can write this right hand side n minus a into mod xn is greater than or equal to n minus 1 into mod xn. Okay, since a is less than or equal to 1, this is true for all n greater than or equal to k. That is, നോക്കിക്കേ, n into modulus of xn plus 1 എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ n minus 1th ടേം ആണ് n minus 1 into mod xn. അപ്പോൾ ആ nth ടേം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n minus 1th ടേം എന്നാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് the sequence whose nth term is n into mod xn plus 1 is a monotonic increasing sequence. That is, what does it mean? Okay. Ultimately, that is for all n greater than or equal to k. After finite number of terms, this is monotonic increasing sequence. Okay. Then, you know that every monotonic increasing sequence is bounded below. You can take the first term of the sequence as a lower bound for the sequence. So clearly, since this sequence is monotonic increasing, we can find out a positive lower bound for that sequence. There exists a positive number c such that n into modulus of xn plus 1 is greater than c for all n greater than or equal to k. That is, modulus of xn plus 1 is greater than c into 1 by n for all n greater than or equal to k. Now the right hand side is a constant multiple of harmonic series. ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം 1 by n, sigma 1 by n is a divergent series. The harmonic series sigma 1 by n is divergent. So that since c is a positive constant, c into 1 by n is also divergent. അപ്പോൾ comparison test applied to this inequality, we can conclude that ഈ ചെറിയ സീരീസ് സിഗ്മ 1 by n അല്ലെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1 by n ഡൈവേർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ സീരീസ് ആയ സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ഇസ് ഓൾസോ ഡൈവേർജൻറ്റ്. സോ ഇക്വലൻ്റ്ലി സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് എൻ ഇസ് divergent.
Okay, by comparison test. Okay, that is sigma xn is not absolutely convergent. Sigma mod xn is not convergent means sigma xn is not absolutely convergent. So this is the proof of RAABE'S test, statement and proof of RAABE'S test. This is useful when we can simplify the ratio xn plus 1 by xn നമുക്ക് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കേസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫെയിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ RAABE'S test is useful for testing the absolute convergence and hence the convergence of a real infinite series. Okay, hope it is clear for you. Thank you.